bazir masa tak payah dengar saya suara. Drag je kat bahagian yang kamu nak tengok. Saya upload sebab saya malas nak edit dah. So, tak payah tengok semua. Okay. Terus saya kagum saya upload macam view banyak gila. Saya apa yang tengok. Tak apalah. Saya positif je budak saya tengok semua. So, in stoichiometry calculation, most of the time you'll be talking about limiting reactant, excess. Alright, we'll be talking about limiting reactant. This is the main thing. Excess reactant, always. Amount of the product form. Okay, amount tak kisah dalam bentuk mass, dalam bentuk volume, dalam bentuk number of mole tak kisah. Tapi benda yang kamu selalu akan cari juga adalah produk. Okay, last thing, percentage yield. Percentage yield ada formula, we'll talk about that later when we have question. Dalam stoichiometry calculation, you will always find for this 4 thing. But in fact, untuk dapat 4 benda ni, you need one thing first. What do you need before everything? Anybody? Balance equation. You definitely need a balance equation. Thank you untuk yang jawab. You badly, desperately, eagerly need a balance equation. So, kalau untuk Miss Wong, soalan tu masuk exam, saya buka-buka kertas, saya nampak soalan stoichiometry calculation, atas tu dia dah ada equation. Soalan bonus tahun tu, soalan senang. Okay? Bayangkan kalau balancing equation kamu dah salah dari awal. Just imagine this thing. Your balancing equation is wrong from the beginning. A, dah salah. Limiting salah. Excess salah. Sebab mole ratio salah. Percentage yield bye-bye. Actual yield semua bye-bye. Product form semua bye-bye because your ratio dah salah. Kamu rasa soalan tu dapat berapa markah? Oh, dengan formula tinggal unit, not to mention, lagi lah. Betul, patutnya formula dapat markah dah, tapi duk tinggal unit sebab Miss Wong suruh tulis unit. Miss Wong lagi suruh, lagi saya nak tinggal. Apa kadang-kadang macam saja nak buat aku sakit hati tau. Right, TV? Antara orang yang duk gelak tu dia lah, dia tahulah. Alright? Apa ingat saya tak tanda ke apa? Ikin. Briefing mereka sikit Ikin. Mereka tak kenal saya ni. Mereka test saya. Saya rasa, oh budak saya duk test saya. Himan saja kot nak test Miss Wong. Tengok Miss Wong tanda betul ke tak? Saja kot. Let's see. Ketuk kepala pasal. Macam tu. Okay. Over that, so if you look at the notes and everything, you wouldn't really realize the importance of balance equation. And I always tell you that balance equation wouldn't give you a lot of marks, probably 1 or 2 marks, all right? Maximum 3, very seldom. So 2 to 3 marks over there. It's not about the 2 to 3 marks, you know? It's about the rest of the mark bawah tu. Your topical test, this week tak ada quiz. But we are going to have topical test. Bila saya cakap tak ada quiz, terus pandang, tak ada quiz. We have topical test on Friday evening. We have topical test on Friday evening from the beginning of topic 1 until this. And disebabkan hang suka tinggal benda-benda kecil, so your type of question on Friday will be, satu soalan 20 markah, satu soalan lagi 15 kot kalau tak silap saya. And they are all related. Hang salah atas, hang salah semua. Bawah apa? Total soalan berapa ni? 2 soalan je. Okay. Tak payah banyak. 30 minit? Sorry? 30 minit lah, kan sejam? Tak, dia ikut masa lah. Saya rasa kalau tak silap saya, total markah saya 35 minit. So, kamu akan dapat dalam sejam lah. Tak sampai sejam. Dalam 50 minit lebih kot. Okay. Alright, mungkin saya still akan bagi sejam dan saya dalam pertimbangan, tapi saya rasa saya nak buat cara uni. Where you need to on your Google Meet. Kalau siapa yang ada abang-abang duduk kat uni, test diorang, final exam diorang adalah online. Kamu jawab kat Google Classroom, kamu buka webcam and so on. Tapi tengoklah, tengok mood saya macam mana. Tapi bila tanda ketah hampa, saya rasa mood saya adalah sila balik college sekarang. Limiting reactant. Okay. Talking about limiting reactant, this is the main thing in the entire stoichiometry. Other than your balance equation, a few concepts that I want to put into your mind. The first concept, if I say about limiting reactant, what's coming into your mind? Zikri? Limit.
Limiting reactant limit. Zikri nama apa Zikri? Dia tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Good. Tak boleh lebih. Alright. Dia tak boleh lebih. Okay. Bila dia tak boleh lebih dengan kata lain, Intan, dia patut? Habis. Dia patut habis dulu. Kadang-kadang habis tu habis je. Betul. Makan tu habis makan je. Cuma sekarang kita adalah orang yang habis terlebih dahulu. Dia mesti adalah orang yang habis dan tak boleh lebih. This is the first thing that come into your mind. Betul? Lagi advance sikit. What happened to the number of mole given and the number of mole needed for limiting reactant? Anybody? No, saya panggil Khatijah. Khatijah? Yeah, miss. What happened to the number of mole given and number of mole needed? Khatijah? Berbeza. Saya bagi pilihan jawapan Khatijah. More than or less than? Siapa patut lebih? Sekejap. Sekejap, saya tunggu. Yang lain diam. Less than. Given less than needed. Given less than needed. Kelas setuju? Okay. So this is the basic thing or the general thing that you have in your mind whenever we talk about limiting reactant. Dia mesti kena habis. Miss Fong kata dia mesti kena habis. Ayat ni saya dah ulang dalam video. And then the second thing is your given must be needed. Saya senang je. Given adalah duit dalam poket. Okay. Given adalah duit dalam poket masuk kedai. Mak bagi RM50. Mak kamu je bagi RM50. Mak saya bagi 5 kupang je. Alright. Duit ada RM50. Kamu nak beli kasut. Ni adalah harga barang. Dia bila number of more tu dia susah nak nampak. Tapi bila duit dengan harga barang tiba-tiba jadi pandai beli Shopee. So this is the duit in your pocket. You have that money. That much. You are given that much. Needed is always the thing that you want. Kalau saya ada duit RM50, boleh tak Miss Wong beli kasut RM100? Right? Sebab tak cukup. Dan tak cukup tu akan menyebabkan dia limit. Okay? And when we always say limiting reactant, other than it finish first, other than the given is not enough compared to the needed, what is it actually limit? Zakri jawab limit. Limit apa? Dia akan limit ataupun dia akan limit ataupun dia akan menentukan, it will determine your product. Yang ni penting. Alright, the third condition is what I want you to remember in this lesson. Okay, sebab yang atas dua tu kamu tahu dah. Ada dalam otak kamu dah. The next thing that I want to put into your mind about limiting reactant, whenever we say limiting reactant, it will actually limit the product. Dia akan menentukan produk kamu banyak mana. Okay? For example, soalan 1 sampai 10 yang mana tak boleh buat kecuali 2 dan 3. Sebelum 2 dan 3. Yang lain semua boleh buat. Tanya je kelas ni 2 teacher, 3 teacher. Boring dah aku. Okay. So, sabar tak payah selak dulu. Sekejap lagi kita akan bincang. Jangan risau. Sabar. So, I have a very simple example that I always use for my student is if I'm making a car. Saya suka guna contoh ni. 4 tires, 1 engine will give you 1 car. Benda yang paling senang nak nampak. Betul? This is the recipe. Okay? So, dalam bengkel, dalam kedai saya, in my store, okay, in my store, this is given. In my store, I have 24 tires and I have 5 engine. Matematik, nombor yang senang. Okay, nombor yang sangat senang kat sini. Siapa lagi saya nak panggil yang selalu tadi saya panggil siapa ya? Najlah, dapat berapa kereta? 5.
Sorry? Tak dengar. 5. Thank you. Alright, you have 5 cars. Agree? Because it's a simple mathematic that you can see. Why Najla say is 5 cars? Because we say that in the recipe, 1 engine and 4 tires will give you 1 car. So, matematik dalam otak kamu, yang ni nombor senang. So, kamu akan fikir, okay, kalau 5 engine, saya perlukan over here berapa tayar? 5 times 4, I need 20 tires only. Betul? So, tapi saya ada 24. So, saya tahu, okay, I need 20. But I have 24. So, pakcik ni excess. And what makes it 5 car? Because your 5 engine is the limited. So, your limiting reactant over here will then determine the cars. Betul? But how do you know that? Is you compare all this with the recipe. So, in chemistry, the recipe adalah siapa? The recipe is your chemical equation. Alright? The recipe is your chemical equation. Makes sense? Question? Simple? Alright. Yang ni adalah konsep asas limiting. Tak ada apa. We do a bit of calculation. Simple calculation. Pegang calculator je. Tak payah salin soalan. Tak payah salin apa. Right now, we are making... Nak bawa apa? Yogurt drinks. So, 1.5 apples were 8 plus 1.5 apple plus 2 spoon of sugar. You will have 1 apple juice. 1 cup of juice. Okay. So, right now, I have 8.75 spoon of sugar. And then I have 15 apples. Okay. So my question over here, how many juice? Alright. So nak buat macam mana? Atas adalah recipe. So cara ni semua buat sekarang saya tak nak ambil apa-apa pasal number of mole dulu. Okay, kita buat yang senang dulu. So, cara yang Miss Wong akan selalu buat adalah banyak cara. Banyak sangat cara. Tapi cara yang saya selalu akan buat adalah saya akan ambil from equation dulu. So, equation adalah recipe lah. From equation, 1.5 apples will react with 2 spoon of sugar. Okay? Dan banyak cara. Ada cara yang ajar ambil nombor kecil. Ada cara yang suruh bahagi dulu. Tengok ratio mana yang kecil. Bla bla bla. Betul? Tak payah. Okay, siapa yang kalau rajin pergi tengok video orang, ada banyak cara nak selesai isu ni. Tak payah. Cara saya senang je. Tak payah fikir. Whoever that's sitting on the left, siapa yang duduk kiri, kita ambil yang tu sebagai given. Siapa adalah given kita? Ni adalah given kita. Saya ada banyak ini. So, ambil yang duduk sebelah kiri. Kiri teacher adalah apple. So, ambil apple tu given. I have given 15 apples. Kalau kiri kita ambil given, kanan teacher selalunya akan jadi spoon of sugar needed. Needed to duduk terus kanan. This is the flow. Tak payah kisah siapa nombor kecil, tak payah kisah siapa nombor besar, tak payah kisah langsung ratio besar, ratio kecil, whatsoever. Hang kira macam mana pun, hang kena buat juga. So, buat je terus. Okay? Tak payah fikir banyak. So, konsep dia saya ada 15. So, saya perlukan sepatutnya sugar berapa? Kira Sat? 20. Okay, kawan kamu kata 20 spoon of sugar needed. Okay, so next step. Macam mana nak buat? Dah ambil daripada teori, dah jumpa needed, tak payah fikir lain. Ambil yang kamu cari needed tu. Selalu akan jadi problem. Okay, lepas tu nak ambil apa? Reaction solution panjang. Tak payah fikir. Yang needed, yang ada needed, yang kamu jumpa needed,
compare dengan yang given dia. Kalau yang needed saya jumpa adalah spoon of sugar. Cari spoon of sugar given dia berapa. Dan bila kamu compare sayang, whenever kamu compare pula, cara saya selalu letak given sebelah kiri. Saya selalu mula dengan given. I always start with what I have. Nak compare, nak beli. Hang kalau nak masuk kedai beli barang, hang mesti bukan tengok harga barang kan? Hang tengok duit dalam dompet ada berapa. So you always start with what we have. I always start with given only 8.75 spoon of sugar. Letak value tu. Lepas tu compare dengan needed. I have 20 spoon sugar. Then you compare. Susah sangat. Ni duit dalam poket. Dalam poket ada RM8.75. Masuk kedai nak beli barang RM20. Cukup ke tak cukup? Tak cukup. Less than. Given tak cukup dengan needed. Straight away, your spoon of sugar is your limiting atau excess yet. Limiting. Limiting. And when your sugar is limiting, kawan dia seorang lagi, Tashini, what happened to apples? Excess reactant. Excess. Then in your syllabus, a bit of good news. There is always good news in between that. The good news is in our syllabus, you won't come across anything more than 2 reactants. Dalam syllabus kita, dia sentiasa bagi equation atau reaction yang hanya ada 2 reactant je. So, kalau sugar adalah limiting, kawan seorang lagi terus excess. Vice versa. Kalau apple hari ni limiting, sugar tak payah cari dah. Sugar terus excess. Faham? Okay, markah. Kamu jenis suka tak nak tulis. So, saya bagi tahu siap-siap markah duduk mana. Tak nak tulis, potong markah. Okay, marks. Balance equation definitely recipe. Soalan kalau dah bagi tak ada markah lah. Betul. And then this one. From the equation yang kamu salin daripada equation, this one 1 mark. Mesti kena tulis. Of course, the sugar needed, whatever needed yang kamu cari, yang kamu kira, 1 mark. And this statement, 1 mark. This statement is going to explain why this thing is limiting. Tak nak, siapa yang tak buat ayat ni, saya bagi ayat essay. This is the simplest way for you to explain. Kamu akan, kalau siapa yang buka video ataupun buku lain, nota lain, kamu akan jumpa even dalam bentuk ayat yang panjang. Dan saya tak nak kamu buat ayat panjang tu. I know how good is your English. So we skip that. We do it in the simplest way, and when I give you the simplest way, you don't skip it. Is that clear? Okay. So this is roughly the thing that happened, the flow of your answering. Saya tak nak kamu fikir benda ni complicated sangat. Jangan duk fikir, okay, saya nak buat apa pula lepas ni, awak benda ni, saya nak ambil nombor mana, saya nak ambil siapa. Tak payah fikir. Saya paling senang, siapa duk kiri, saya ambil kiri. Saya tak pernah fikir nombor dia kecil ke, nombor dia besar ke, nak bahagi ke, tak bahagi, tak payah. Buat pening, buat apa nak buat banyak. Okay. And for this comparison, to make your life easier, I always put given, compare with needed. Jangan buat terbalik. Jangan saat ni saya buat given, compare needed. Saat lagi saya buat needed, compare given. Pening. Sentiasa start dengan apa yang kita ada, compare dengan apa yang kita nak. Boleh? Beres? Okay. And the only things that make it different in our calculation is all your comparison over here must be number of mole. Itu je beza dia. So kalau soalan bagi mass, tukar mole. Soalan bagi volume, tukar mole. Soalan bagi whatsoever, first thing, tukar number of mole. Maka tu tak boleh hilang. Faham? Okay. So, saya rasa soalan yang tak lewat 2, 3. Betul. Okay, Hizam dok ya, tak boleh. Okay. Don't worry, 2, 3 tu saya akan bincang. I guarantee that with you. Saya akan bincang. Tapi sebelum kita pergi 2, 3, ada soalan lain yang tak lewat?
Definitely salah saya pilih letak soalan susah kat depan. 2, 3 tu patut jadi soalan 9, 10. Apa buka-buka dapat soalan 2, 3 tu berhenti. Kita buat soalan limiting reactant access. Kita buat soalan 8. Nak? Tak nak? Boleh? Kita check sikit siapa yang dah buat, kita check sikit. Just basic concept over here. Alright, very basic concept over here. Kalau yang dah buat, check jawapan, check cara. Jangan skip step. Siapa yang tak buat lagi, then we are going to do it together. So make sure you have your pen calculator ready. Soalan ada, so I don't think I need the question. Do I need the question? Alright, yeah, just 1 second. So over here, question simple. Given I have 124 gram of aluminium. So I have Al 124. I have iron oxide Fe2O3 601 gram of Fe2O3. Question, very simple question. Identify limiting reactant. Seperti apa yang kita bincang tadi. And like I said, simple question because equation is given. Soalan macam ni kalau keluar, soalan macam ni tak keluar quiz. Takkan keluar kat topik test saya. Okay? Alright. So, soalan 8A, cara nak buat. What do we start? Anis Nadia, how do you start? Find the mole of aluminium. Find the mole of aluminium and Ferrum oxide. iron oxide. Okay. So, before the number of mole, the question gives you mass. So, what do you need, Anis? Molar mass of aluminium and molar mass of ferrum oxide. Alright, we need the molar mass of your aluminium and we need the molar mass of your iron oxide. Aluminium 27.0 gram per mole. Tak perlu hafal, jadual akan diberi. Kira je lah. And then you need to find the molar mass of your iron oxide. Molar mass of iron oxide, make sure 2 darab berapa tambah dengan 3 darab berapa. Settle kan? Kamu akan dapat molar mass of iron oxide. Okay, fine. Saya bagi iron 55.9. Oxygen 16. Kira lah. Okay. Sabila dapat berapa molar mass ni? For iron oxide is 159.8 gram per mole. 159.8 gram per mole. Make sure up to 1 decimal places. Thank you. Alright, next kita akan cari number of mole. So, over here, back to cara tulis. Number of mole aluminium, siapa yang buat ratio boleh buat ratio, siapa yang tak buat ratio boleh ambil terus 124 gram divide by 27 gram per mole. Pun saya terima. Not a problem. Okay. So you will have your number of mole aluminium. Yang tak kira lagi, sila tekan calculator. Ataupun siapa yang buat ratio. I think some of your classmates love to do this. I myself also love to do this. 1 mole adalah 159.8 gram. So right now I have 601 gram. Mana-mana yang kamu berkenan, saya terima. Okay? Cuma Miss Wong nak tekankan satu benda je selain daripada jawapan akhir. Dalam concentration that day, kita akan insist perkataan solute, solvent, solution. Betul? Kat sini, given, needed, produce. So when this is the number of mole that you calculate, my question, number of mole yang diberi, saya dah bagi jawapan dah. Number of mole yang diberi, number of mole given. Okay. Excited nak jawab. Number of mole yang kamu ambil daripada soalan is always number of mole given. Okay. So make sure you write that down. Sebab kita akan cari banyak number of mole. Zavanis, aluminium, number of mole? 4.5926. 26. Iron oxide? 3.76095 mol. 76. 095. 095. Okay. Jawanis taking 5 decimal place over here like we have discussed last week in concentration. It's always better to give more. Okay? Don't give less. Okay? And the only things that I insist over here, still back to your labeling. Make sure label dia apa. Dah ada given. Then we move on to your calculation. Kecilkan diorang. Testing when you are teaching online.
this. Sebab nanti kat whiteboard tak boleh buat benda ni. So I need to, appreciate this thing so much. Yelah, betul tak? Dalam whiteboard bukan boleh kecil kan? Dah tak ada ruang kena padam. Oh, this one is probably the best thing ever in online. So when you already have the number of mole, what do? You always take it from the equation. And bila saya kata from the equation, saya tak pernah kisah siapa duduk kiri, siapa duduk kanan, nombor kecil, nombor besar. Saya ambil terus 2 mole of aluminium compare with 1 mole of iron oxide. Dan ada kelas, ada student tanya, teacher, perkataan from equation wajib ke? Hampa kalau benda tu saya kata tak ada markah, kalau boleh semua benda tak nak tulis. Apa masalah tulis from equation tu? I wouldn't say wajib, but I think it makes everything better. Okay? Yeah. It makes you understand a bit more. Just one kind reminder, everything must be number of mole. Therefore, when you write the comparison, they are in the form of mole ratio. Jangan lupa pacik ni 1 markah. 3. Tulis. So, I will always start with the given on the left. So, given on the left mean untuk aluminium, saya akan ambil nombor given ni. So, given I have 4.5926 mole of aluminium. Lepas tu yang kita nak cari adalah yang sebelah kanan is the mole of your iron oxide needed. Letak. Okay, letak. And at this moment, after 3 weeks, you should be extremely good untuk selesaikan mole ratio ni. Okay, siapa yang selesaikan terus boleh dapat terus. And Hizam value. Yes, Miss. Hizam. Saya kan? Yes. Nombor 2.2963. 2.2963. Kelas 7. Okay. So you will have this mole of Fe2O3 needed, and back to the same thing, label needed. And macam saya kata tadi, yang needed compare dengan yang given. So always start with the given that you have. Number of mole Fe2O3 given. Label. Saya ada 3.76095 mole. Letak value tu. Dan saya akan kosongkan sikit space. Saya malas nak fikir dulu. Saya tulis siap-siap dulu ayat tu, baru kita fikir. And then compare with number of mole of iron oxide needed. Tulis. And then the value is 2.2963 mole. Then only you compare. Ada RM3 7 kupang. Nak beli barang RM2 2 kupang. Cukup ke tak cukup? Cukup. Lebih. Betul. Alright. RM3 7 dengan RM2 2. Lebih ya. Lebih 5 kupang boleh beli coklat. So lebih 5 kupang kat sini. Therefore, straight away, your iron oxide, Fe2O3 over here, on. Excess or limiting? Excess. When your Fe2O3 is excess reactant, who is your limiting on? Aluminium. Aluminium straight away is limiting reactant. Class, ada masalah? So, back to the same thing about your concentration. Kalau kamu kata kat saya dia susah, dia tak susah sayang, dia panjang. Okay, dia panjang. So, where is your marks? Cerita markah dulu lah yang paling best kan. Duka cita dimaklumkan. Duka cita. Cara yang saya bagi markah ni cara paling kedekut lah orang kata. Alright, paling kedekut. Dia akan bagi lebih daripada ni tapi dia tak boleh bagi kurang daripada apa yang saya bagi. Okay. Dua number of mole given yang kira. Dua betul. 1 markah. Because same concept. Dua bagi mass. Kamu still cari molar mass, still hanya bahagi molar mass dapat jawapan. Akan ada keadaan yang di mana setiap satu number of mole yang kamu kira 1 markah. Depends soalan. Tapi paling kedekut dia boleh buat macam ni. Okay, belajar cara kedekut. Kalau orang bagi lebih, rezeki. Amin. Betul. Belajar cara yang paling kedekut dulu. Next. Ratio from the equation. Alright, next ratio from the equation. Next, the number of mole needed yang kamu kira. So make sure label betul-betul. Okay. And then the explanation that you write to explain
why aluminium is excess, jangan hanya tulis excess. Excess dengan limiting partner, kawan baik. Whenever you have limiting, you always come with the excess. Dua-dua ni kena ada sebagai jawapan. Okay. Saya tak pernah bagi soalan, saya tak pernah bila saya buat kat YouTube or whatsoever, saya tak pernah tinggal seorang je. Mesti kena ada dua-dua. Okay. Boleh. Simple. Soalan A, habis identify the limiting reactant, dah settle. Next, we are going to calculate the mass of Al2O3 form. Majority dah kira kah? Dah, okay. Kalau dah kira, jawapan Izzah? Aluminium oxide that you calculated that form. Yang mana, Miss? Soalan B saya. Mass of aluminium oxide form. Jawapan akhir kamu? Saya tak buat lagi, so saya tak faham. So kita buat sama-sama. Sorry, Okay. Miss. Tak apa. So over here for the mass of your Al2O3, you have your equation. Your equation adalah aluminium is limiting. 2 mole aluminium plus 1 mole of Fe2O3 . Okay, soalan ni saya nak bagi soalan extra nanti. So, for the question B, question asking for the mass of Al2O3. Untuk yang nak buat Syahirah, what is your first step? Syahirah? Yang saya panggil tak jawab soalan, attendance tak dikira ya. Panjang umur. Yes, Miss, yes. What is your first step? Miss, soalan 8 ni saya, yang B saya tak buat, Miss. It's okay. Look at it right now. I'm looking for the mass of aluminium oxide. So what do you think your first step will be? Iman duk menyanyi dah. Kira molar mass. Kira molar mass? Okay, boleh. Kita kira molar mass. So, molar mass of Al2O3. Aluminium 2 times. Aluminium berapa weh? 27 just now. Plus oxygen 16 times 3. Tekan calculator sekarang, Syairah. 102 gram per gram mol. Setuju kelas? Anda kira? Perfect. Alright. Jiha. After your friend calculate the molar mass, what do you think your first step, your second step, sorry. Jiha? Yes. What is the next step? Number of mole, cari number of mole. Cari number of mole siapa? Betul? Aluminium oxide. Aluminium oxide. Guys, aluminium oxide right now is a product. Betul? And we always say, just now the first slide I told you about limiting reactant yang saya nak kamu masuk dalam otak kamu adalah your product will be determined by limiting reactant yang kamu cari. So this product will be determined by the aluminium. And apa yang Jiha kata tadi, we need to find the number of mole of aluminium oxide. How do we find that? Mole ratio. So from the equation, and for this comparison, you must take, tak ada pilihan lain, mesti ambil aluminium sebab dia limiting reactant, compare dengan produk yang saya nak. Aluminium oxide. Betul? Setuju? Okay, good. So, that is my limiting reactant, that is my product. The limiting reactant, question over here, guys. Ambil yang needed atau given untuk aluminium sini. Nurina? Yes.
Value ni ambil yang mana? Ambil yang given. Given. Guys, bear that in mind. Produk kamu banyak mana akan depends pada dalam poket kamu ada duit berapa. Over here is your product. Bear that in mind, this is produce. Ingat 3 perkataan yang saya kata, given, needed, produce. This is the produce. Produce adalah produk. Banyak mana barang yang kamu boleh beli adalah depends on banyak mana duit yang kamu ada. So always take the given to compare and get the product. So your given over here adalah 4 point. Kita dah kira tadi 4.5926 mole of aluminium. So from that, you will be able to calculate the number of mole of aluminium oxide produced. Perkataan ketiga yang saya insist tadi. Okay? And sebab ada orang tak buat lagi, so saya tak nak bagi jawapan. When you have the number of mole produced over here, easy. You have the molar mass, you can get the mass. Betul? My next question for this question, B Roman 2. I want the mass of Fe produced. Please. I want the mass of iron produced. Semua orang tak kira lagi, so sila kira. Ani, are you here? Ani? Benji mesti dah siap. Benji, did you write anything or you just press your calculator? Oh, I didn't write. Okay, wait. You didn't write anything. I knew it, Benji. I just knew it. Write it on the paper. Like I say, Benji, you're not going to submit your brain. Do you remember that? Alright, you still have 14 weeks with me. You still have 13 weeks with me. And ayat tu lah kamu akan dengar. And I knew it, Benjin. I just knew it. If next time your girlfriend don't understand you, ask your girlfriend to text me. Because I understand you so well. Betul tak? Ampun kalau kelas petang-petang saya tak buat lawak bodoh, ampun tak ada lawan nak dengar aku cakap. Thank you, Benjin, for holding up your pen and start writing at this moment. Finally, your hand is function. Benjin, I hope you're not on your speaker and I hope your mom is not next to you. Alright, Fatnin dah? Fatnin, jawapan? Yang mass ferrum. Yes. Saya dapat 420.4798. Jawapan lain? Fatnin dapat 400 lebih. Putri? Madam, saya tersilap cari. Saya cari guna aluminium tak? Tersilap. Saya tak cakap dia betul, sayang. Oh. Kalau Putri dapat apa? Yang ni saya cari mol aluminium, mol iron tu daripada 2 mol aluminium. Jadi saya dapat 4.5926. Tersilap cari. Saya tak cakap hang silap, hang sabar. Saya tak cakap hang silap, hang relax ah. Awak percaya sangat dengan Pak Nin? Aina? Answer? Yes. Just now Pak Nin dapat 400 lebih. Point something, saya dah lupa. 400 lebih, point something. I got 200.
200 something. Ah, Okay. Kita dengar orang yang tak pegang pen tadi. Benji? 256.7264. 200 something juga. So saya ada dua jawapan kat sini. Okay. Saya ada dua jawapan kat sini. Rasa-rasa 200? Thank you. 400? Chicken? Miss, Chicken dapat apa? sama dengan benzin. Sama dengan benzin. Oh, ada gang lah ni sama dengan benzin. Apa? Ni saya Baca dapat. jawapan 200 lebih pemalas. Ni saya Okay. dapat. So, Putri dapat apa? 420.47. Tak sayang. Tak. Jawapan kamu yang asal tu betul dah. Ya. Fatnin. Okay. Over here the question asking for mass of Fe. Kenapa saya nak ubah soalan tu dan tanya mass of Fe? Because I want everybody should thanks to Fatnin because she's doing the colours here. When someone of your friend do the colours here, everybody should thanks that person because you won't do it in the exam. So, saya ubah soalan teacher, saya nak cari mass of Fe. Mass of Fe is here. And is still a product. Agree guys? And misconception yang selalu orang akan buat adalah, oh, Fe. Fe datang dari H8T02 lah. Bukan ke Miss Wong? Iron should come from iron oxide lah. Betul? Okay. I can tell you that iron will be coming from iron oxide. Yes. But the quantity of the iron will be determined by the limiting reactant. Okay? Kalau konsep kamu tak salah, Fatnin. Iron datang daripada iron oxide. Betul. Tapi quantity iron tak datang dari dia. Quantity iron akan ditentukan oleh limiting. And what I'm trying to show you over here is no matter who is the product, all the product, both of the product will be determined by the limiting. Okay? Janji soalan nak produk dia, produk mesti kawan dengan limiting, tak kawan dengan orang lain. Dan tak payah tengok produk tu siapa. Okay, Fatnin? Okay? Therefore, when you do the ratio, kenapa Benjin tak tekan calculator? Because he's lazy. Because he's trying to tell me that, teacher, I don't need full mark but I still can get A. Kenapa kawan kamu tak tekan calculator? Sebab dia adalah 2:2 ratio. Bila dia 2:2 ratio, the given of the aluminium yang kamu dah ada 4.5926 yang kita kira dari awal tadi kan, will be the same value. Sebab dia akan jadi 1:1. Betul? Okay? Tapi kenapa saya kata still kena tulis this statement? Benjin, the statement that you don't like to write, 2 mole of aluminium and 2 mole of iron. Okay. 2 mole of aluminium and 2 mole of your iron over here, 1 markah. Okay, Benjin? Okay. Will you still skip it? No. Let's see. Sayang, saya tak kisah ya. 1 to 1 mole, 0.5 to 0.5, 2 to 2, whatever the ratio is. And no matter how smart you are, benda yang patut tulis, tolong tulis. Okay? Fatnin, faham? Faham, Miss. Good. One thing, everything will be determined by the product. Sorry, by the limiting reactant. Okay? Next, kita nak cari mass of excess in a gram. So we are looking for the mass of excess. Let's see. A bit of formula for you over here. When you are looking for the excess, I have 2 formula, either in mole or either in mass. Number of mole of excess will be number of mole given minus number of mole needed. Ataupun boleh cari terus dalam mass, mass of excess will be equals to mass given minus mass needed. Mana-mana cara pun saya terima.
Okay, mana-mana cara, mana-mana nak kira mole terus, nak kira mass terus pun saya okay. Okay. So over here, kita dah ada dah sebenarnya kat depan ni. You already have here. Excess adalah Fe2O3. Excess adalah Fe2O3. Mole of Fe2O3 given dah ada. Kalau untuk case ini, teacher akan kira mole dulu. Sebab mole given dah ada, mole needed dah ada. Betul? So for this case, saya takkan cari mass 2. Saya akan cari mole excess dan only saya tukar kepada mass excess. Yang tu lagi senang. Okay? Nak buat mass terus pun boleh. Tukarlah yang ni. Tukar needed ni kepada mass needed. Dan kamu boleh guna mass. Okay? Ada masalah dengan yang ni? Saya rasa majority guna mass kot. Betul? Alright, majority guna mass dan kita stick with mass pun boleh. Nak buat mole pun boleh. Jawapan akhir, anybody want to share? 234.05. Cuman say 234.05 bla 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 gram. Betul. Okay. Yang lain okay, setuju? Yang ni tak ada apalah. Cuma teacher nak bagi this one. So this is basically the formula to get excess. Any problem? Okay, tak ada problem. I have a problem. Tak ada problem apa pun. So we still stick on the way that you write answer. We still stick very much on the mole and the unit. Kita akan banyak bermain dengan mole and gram. Sometimes volume. Kita akan banyak bermain dengan dua tu. Okay? And the 3 words to substitute your solute solvent solution dalam concentration, the 3 words that we will use a lot. Given, needed, produce. Guna benda tu. Dan yang paling penting, do not round off. Okay? I don't know whether you will realize or not, the number of mole yang kamu kira awal ni, this number of mole that you calculate at the beginning, at the very beginning. Dia start dah, nak habis kerja lah tu. Okay. This number of mole that you calculate from the very beginning, kita guna banyak kali. Betul? Kita cari limiting, lepas tu kita kadang-kadang cari excess, lepas tu mungkin saya cari produk pula guna tu, bla bla bla. Alright, tu tak sampai percentage U lagi. Boleh cari percentage U lagi sebab mesti kena guna limiting. Right? So the same value, you might use it 4 times. And bayangkan kalau kamu round off dari awal. You round off 4 times. Tu adalah geng benjin lah. Pandai, boleh buat, semua betul tapi tak dapat markah penuh. Do not round off. Is that clear? Okay. I insist very much. Do not round off from the beginning. Please. I'm begging you, man. What else do you need? Alright, perlu saya melutut? I'm serious. Don't round off. Please. Okay, don't do that. Okay. And jawab soalan lain. Soalan lain saya rasa tak ada isu besar. Adalah isu kecil-kecil nak faham soalan tu. Okay, contoh. This one. Ada student tanya. 209 gram of methanol used up in combustion. Ada yang dah buat? Sabila, who is your limiting? Methanol. Why? Because it's used up. Okay. 2 cara. Cara, orang kata cara tak payah fikir banyak, guna ayat yang dia bagi. Methanol used up. When methanol used up, in the other words, bahasa simple dia, methanol finish. When methanol finish, methanol straight away limiting. Okay? Itu adalah bahasa ayat. Cara kimia, cara pandai. Benjin, you need to learn this, man. Cara pandai. So, cara pandai dia adalah, tak adalah pandai. Cara banyak fikir adalah,
is a combustion and you produce carbon dioxide. Carbon dioxide will be only produced because it's undergo complete combustion. And if you remember from your SPM, complete combustion will be only formed because you have excess of oxygen. Betul? And because the word excess oxygen, since oxygen must be excess to form a complete combustion, to produce carbon dioxide, therefore, methanol definitely limited. Boleh sayang? Okay, benda kecil lah, ayat-ayat tu lah. Dan soalan 2, 3. Ada kelas ke lepas saya? Ada. Kalau macam tu, cuba buat. Cuma saya nak bagi satu tips je kat sini. Alright, saya nak bagi satu tips. Tak dapat buat, tak apa. Kita akan buat soalan ni esok. Impure sample ini, apa-apa yang impure, apa-apa yang ore, apa-apa yang alloy, bermakna kita cannot find number of mole. Okay. Over here, I have an impure calcium. So the impure calcium that the question gives you, you cannot change it to number of mole. Same thing in your question 3. 1.55 gram of iron ore. Iron ore means is the mineral that you get it straight away. Alright. Sumber asli semula jadi. So the iron ore means you have impurities. And when you have impurities, ladies and gentlemen, you cannot calculate the number of mole. Reason senang. Okay, reason dia sangat senang je. Bila benda tu ada campuran, when you have impurities inside means the 1.55 gram other than your iron, kamu mungkin ada batu, besi, kayu, pasir, cocoa crunch, chips small, twisty dalam tu. Yalah, benda lain lah kan. Apa-apa selain daripada Fe. Dan kamu ambil 1.55 gram tu bahagi dengan molar mass Fe. Logik tak? Tak logik. Because we know the 1.55 gram ada Fe. Tapi saya tak tahu banyak mana. So my tips over there adalah siapa yang dah buat ataupun siapa yang dah bermula terus dengan tukar kepada number of mole. Rethink that question. Try to get it. If you cannot, then it's fine. I will give you the final answer for all these 10 questions later. I WhatsApp in the group. Biasalah dah buat panjang-panjang. Mestilah nak tahu final answer kan? Okay, nak tahu betul ke tak? So I'll give you the final answer as the reference. But I want to remind you over here, the final answer is definitely not the thing that I want. Is that clear? Along the way, we have a lot of things that you need to find before the final answer. Okay, question? No? So try all these 10 questions. Tak payah hantar dulu. Try to do all these 10 questions. We will discuss tomorrow. All this. Okay, try to do. Jangan masuk tak ada apa. Cuba kira dulu. Cabar diri anda tengok betul ke tak yang kamu kira tu. Okay? Yang dah kira boleh check dengan final answer yang saya bagi. Kalau rasa tak betul ataupun apa, cuba balik. Okay? Alright. If there is nothing, I would think I will see you tomorrow and get ready for your topical test on Friday. So esok tak ada quiz, your topical test will be on Friday. Evening, pukul 3. Okay? Lovely. I'll see you guys tomorrow. Have a good day and please stay safe. Pukul 3, Miss. Ya. Pukul apa? Miss kata pukul 3. Hari Jumaat pukul 3. Oh, Jumaat. Okay. Tak ada kan? Jumaat patut free kan? Cikgu ada apa-apa? Tak ada. Okay, saya book lah hari Jumaat pukul 3 tu. Kalau lecturer lain cakap Miss Wong dah ambil. Okay, thank you. Bye guys. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.